Musesia wakwa wakilonkecha Numwisi utinde tata ninaokethia notho chandene wakilonke kilo thanza tunu isomina na kwanga masao mwe na nusu wawio nithwangine na nyana kamba ama kwita matwe yange wasio bala mumite sabali sio sia sindilo methite maika na mecha ile Njombe yange mathina mashughulikia atanya ni twastahamala mwendwa na nina the one and only eka introduce the one and only who Mca Tricky. Mca Tricky. Ini karagana wakologa kikamba. Kikamba kibina. Ai. Wakimanyiba. Kwivundisia. Kikamba kibina mono. Tuyana. Kwa kanga ni introduction isi kana ningo mekwata. Niwe yozijua niwe yo. Watindata musiaisia na ninaokethiana. Kikamba. Kikamba cha unena na cha utangazi. Cha utangazi kibina. Wisi cha unena. Cha unena of course ni neno na kamba enzangu kikamba cha unena kwa kibina. Pia ndo mwana Tricky tate mukamba. Ingi mona uona yu nunu ni thani multilingual. No thige kikuyu ni kiwa neno kikuyu o kilo kicha kuimani je ilubi. Ona kinzalio nikisio baini lakini kikamba ticho. First time na ponye naona hata wewe mojaluo. Nundwa langi yakwa. The skin tone. Saingi ni extremely mwasa. Munzaliwa ni sasa dazi na kala yako ni saa kwisile bana ngewa kama manzukete na kikamba kama nakaya ni kala keto wa Tricky mayo na kondekiwa yenye ni mukamba nzeto mukamba mami wako ni mukamba na tata wako ni mukamba. Okay. Tricky, your real name? My real name Francis Munyao. Francis. Ai ile weird jo. Francis. Yuni na asomie na yona ni serikali. Francis Munyao. Okay. Nikikuwa niona awendani tu hata kwanda hivi. Did you expect of all the names Francis ile ya ndo wale wako 40s kupanda? 40 mimi sio kijana mdogo. Lakini nimefika hiyo level. Mimi I'm over 30 years so you expect Francis ikuwe na match na miaka yangu. Ulikuwa unataka niitwe Jaden. Jaden. Hizi majina zenu mnazikucook squeeze. Niitwe Mclair. Tumezoea ni watu wameshishi kidogo. Francis ukipata mtu anaitwa Nicholas, mtu anaitwa Francis, mtu anaitwa Nicodemus. Ujue huyo ni mzee. Majina ya squeeze Stahamala ni chaombe. What is that? Stahamala means patience ama subira. Where is it? Is it a Christian name? Is it just a normal? No, it's not a Christian name. It's just a normal name like Francis. Is Francis in the Bible? Yes, it's there. Saint Francis, it is there. A Catholic name is Mudeu Francis wa Assisi. Yeah, it's there by the way. There's a saint. Yes. A name like Munyao. Ondo Munyao it is. Ondo Stahamala. Like but I have a religious name. Wait, what's your religious name? Wacha sasa nigeuza interview. Kama umanao mundi. My name is Stahamala Jokbed. See? Yeah. Meta wa Gen Zs. Anyway, thank you. Millennial. Mini millennial. I'm not a Gen Z. Ni ikaya anduta biado. Anduta angeta ututi ni Gen Z usiwe kana nake. Tuti ni Gen Z. Bisitu millennials and above. Kwani hao ndamtafuta. Lakini ututi ni Gen Z. Ututi ange ameye kingeo isoi oni mwene. Okay. Now, be anamaza is your real name by the way. Anamata kuimagine ya Francis. Be mundu ni mukodi liambe wetu wa Kasioki. Kasioki di brand ya usanii ya mtandaoni. Tia ati niwe sito yako ya kusia. Kasioki ni biado, ni wewe wa Kasioki. Yeah, kedha nda mutavia mwiko iwe mwita DJ biado ni Kasioki. Ni mukamba nda. Na nziaitwe ukamba wa Mkuweni. Lakini tio wezi nundua lifestyle ya ona kununi zinduwa yewe ukamba ni munu. Kuma mabutu yetu anatuini. Ilo biyeni ya tupundisha maisha. Nundu kusomea. Ne high school nisomere ba
ndewa ilobi baini so wethia unzi mundu amino liga high school no witha atengana no bo shago from high school onwards ukomana na dunia tofauti growing up wenda pe kanyamu no growing up kuma ne munini nyine nenda kutuika engineer imagine I had those ni chao ni ndoto mpaka unanipitile kwitu ela lelo webunza na usiazi ungaze lelo nenda ni the engineer ni the ungamete matinga alama kwa kuwiki yabu ona ndo ile sia atwana I always wanted to be an engineer always and I got this inspiration from our eldest brother. I have never said this story by the way. We lost our eldest brother tukiwa wadogo sana. In fact yeye ndo alikuwa amemaliza tu class 8 kitambo. So I was very young. Our eldest brother was an engineer inborn. Ushiona wale watoto kwa huko nyumbani wanatengeneza radio. Wale wenye kidogo ameenda kwa msitu amekuja na mbao ameunda wheelbarrow. Sasa brother yangu alikuwa huyo. So when he was doing all those, mimi ndo nilikuwa mtu wake wa mkono. So he inspired me in a way. Nilikuwa naona anashika vitu zinawaka. So when we lost him, nikasema I want to be like him and more and more. Yes. From our family, Senator Twayana, and then we lost our eldest brother. May he rest in power. So tukabaki watatu. Mimi ndio nilinyonya wa mwisho. You are the last born. Imagine. Mimi ndo nilionja wa mwisho. Last born behaviors mako da associate wana social very childish. Tunapenda sana kudekezwa. Tunasumbuanga sana sisi watu wazee. Sisi tumeza my first borns. I will not deny that no ndiye se uno ni behavior no zi behavior ya mundu yonekana na menza maybe I think sikwangi na hiyo last born kumbe alangi ni mama uona we unumbo nana go mwitu mosia ise wambona no last born we DC maybe not but kwa yokulani yetu nyine ni siku yungamia hata mundu ume ti lazima ni tegeme last born zingi maitha ame associated na kudekezwa ukethia niwe kwenda akipata na shida kidogo ameshapigia wakubwa. I don't think so according to me or else about me. I don't think so unless nyinyi mseme. Tricky, tell me what happened to Tricky Vibes Comedy tuchaona for some time. No, tumetake to break because tulianza Febe. Tukafanya episode 4 hivi. Ni tulichukua break because nilikuwa nimetravel. Ndo nimerudi. Nimekuwa tu Australia. So kidogo tukachukua breaks are necessary in art so that you also accumulate content kidogo nikana usioke na sindombio. You are a comedian na ngoja twi comedy vibes na unenge muse na wale lazima niwete ba mshaizia twi show ni yakwa star o kasho na Mheshimiwa Salasia okasho na mheshimiwa ambite nitafutie msichana mukamba nundu nimedhamesi akamba ni mama uma seiveti nzeo nanyi na kuna masabu makwa na kuna sindu nesa na kwa nya star na Salasia ka video kwa YouTube ni star lechesa any progress yuni nyengo ko interview progress ngotabia after this behind the scenes mekewe ngokwenda mwende zero Salasia no iselesio anyway we comedian show presenter yes upatite chance ya collaborate na any other comedian collaborate monono any other meaning ni wanenge freedom ya usakwa from all borders toko ba mo se Kenya va Kenya very interesting question mtu ajeni uliza hivyo eka ngunenge answer na what I did in Australia 9 na MC Jesse for a reason or you ndiye collaborate na comedian I will probably look for one who is ahead of me ndiye na kwazi yange metina wako lakini that is a fact ona kuke na mwalimu musio wa uyo wako
you will want to work with Lilian Muli. Tiwa? Sure. Ndo kuthukuma na andu ta Lilian ni kana with the new learn. Of course, in anything that you are doing, you will want to associate with people who are far ahead so that you learn. Masi yaweza kuyethila group ni andu na niwe munoma toka kwa hiyo group. You are lost. Tunenge munoma ba Kenya ahead of you. Yes, and I work with him every time. And of course Churchill when you beyond work na unajua Churchill sasa siwezi anza kumbeba nimpeleke show. And of course Jesse is a guy who has been in the industry for long. Na tiweweka I can always work with everybody depending on to solve your chao to work na chao. Some time back we're part of the Churchill show. Yes. Now Woma walika the tricky now the tricky comedy vibes there. What happened? Nothing bad happened, only that Churchill nunu atu eye na atu pundisia we cannot sit down and wait for him. Tuweza kwikala andi tueteleta watu ngesho yake. Sa ingi no usio kwi challenge otaku ukile wiko kaenduka ku. You don't just sit down. You na kusta we na gwa mundi ukathela. You can also do your thing. Yeah. That's what I did. Nothing bad happened. Only that we want to grow. We want to learn and grow. Yes. Tutavie tunenga scenario one of the weird, would you call it weird? To say weird, we go weirdest. Ama it's weird, more weird, most weird. So tunenga scenario the most weird thing that has ever happened to you on air. You know the radio ni kana ni on air radio ni kana on TV. On sets, most likely is a comedy. By on air ntina kwa cheneza wasi ni live band manu manzi ya kana. What do you mean by that? Just a scenario. No, whether we on air we radio ni. Kana ni the perform stage. When I'm in when I'm in action, the most weird. Ni mingi weird. Kama natafuta the most one. Kama kuona mrembo kwa audience alafu unamlike. Ati si unaona venye umesema sio ni weird. It's normal. Unaweza lose script. Ama I don't know hii ni weird ama ni bad. Kuingia stage na mic inakosa kufanya and then hizo ni weird. Kwani kulike mrembo kwa audience si weird? Is it weird? You know Churchill show tukiperform tukiingia stage producer alikuwa anapanga beautiful lady. Hata ukiangalia show kuna wale wa kuuza show, wale warembo wanajikuwa naekwa, walikuwa naekwa no Churchill show lazima hiyo ni production, lazima wale warembo wameng'ara. Hata kwa show yangu ukoona venye sitaki kuwataja venye mliapia mpaka cameraman anatafuta shots zenu mkicheka hivi. Alafu unaingia stage unacheki demo unasema kai. Alafu sasa it's weird for a performer. Hata wenye wana performingi nimeuka watakuja waseme it's a weird moment because it has come the wrong time. Ama unaingia stage una perform unashtuka zipo huko umefunga. That happens. It happens. Hata wewe unaweza jipata umeingia kwa live TV na kuna mahali ama wigi yanguke. It happens. Now, kama tuongo itino kidogo. Let's say your relationship with Mitch. Mitch Makwaka. Mitch tuambia ni na hakike you kuiko tuasome hiyo usanii. Yani kulearn not kusoma. Tamadhani ya wewe actor ni actor kutwa different acting groups in KU. Alafu na the Churchill chombe wake. Mitch no wezile Churchill show ni wakia a perform Churchill show. But brand yake iko pop sana huko. And because nondo na mwezi potential yake ila naambie company yako ya Tricky Plus Entertainment ya ku create content. I started looking for talents ila nisi. Nisi waambila na bala wisi before grow.
So Mitch was among the first guys, yeye na kina Nyachio. Wao nilikuwa najua potential yao. Ina meta na tuambie kuna sinto. And because we come from a long way back, we had a good chemistry with him. Na watu wakapenda karakta zetu ya Kasioki na Makwaka. And that's how it grew mpaka sasa akakuwa kabisa nikifanya comedy lazima watu waniulize yako wapi Makwaka. What's your history behind Green Blazers? Umenotice hata leo na mbona leo by the way, very interesting question. Nani alikuandikia hizi maswali? Very interesting. Oh my goodness. Peke nukitu wa branding. Branding ni venye unatakanga watu wa perceive na waone brand yako. So when I started in Churchill Show, branding involves your creativity, taste. Kila mtu ana msamo wake na kila mtu ana style yake. Branding also involves your dress code. Branding involves even andu makwisi hata. Let me explain to you. Mca Tricky brand. Brand Tricky nikiwa Churchill Show stand-up comedy, nilikuwa nimejibrand kama comedian wa kupeana stories. Sio kila comedian anapeananga stories. Pia mwema makuna asi ndo sita one-liners. Pia ngema kuna comedy is different styles. No, audience ito yelewa sa ingi. But kila comedian ana strengths yake. So my strength and my brand was Tricky ni ule mse akiingia stage atatupigia story fulani yenye walifanya kitu na mabeshte zake. Storyline mpaka iishe, and that's it. That's the creative part of my brand. My brand dress code evolved from a jungle green blazer and a red t-shirt and a 3/4 kinyaso na some boots. Huyo ni Tricky. That was my brand. It helps the audience to identify you. Kuna watu wengine walikuwa wamejibrand kuvaa suti. MC Jesse hailika stage watu walikuwa wana expect akuwa amepiga suti. Mtu kama Professor Hamo hailika stage anomedha Numwisi lazima sanue sule yake ikalu na hiki ekoti na ilama suspender because he wants to look like a professor. So that is the history. Nende na kueleza you. That is the history of my jungle green blazers. Whenever I am going to perform, is because of the branding. It's inenga audience satisfaction ya kwasa true. Huyu ndio Tricky mwenye tunapenda. Doesn't matter much, but it's good for no branding nekani kite kwasi. Because I realized na utena green blazer, you are in also another blazer. Now away from the color, my brand ni blazer, t-shirt and some simple pants. Hiyo ni brand tu. There's a reason as to why I choose hivyo because kila mtu akona nini zake. But a brand can evolve, of course, into that. Hatuna maana wa kuevolve, we evolve from this one to the next one, but pole tu. Wanengo mwana wa kuswitch jobs na mondo umeva Kenya. Uswitch where now? Na William Ruto. Kwacha. Kwa wangu na uliza ndekete iliwe. Kukua president tamu bwana. You know the good thing with a president, kango tabiyo mu Mr. Adomona kutwika kwitha we president kwa wewe webina. Kutwika president niwe wewe webina. Lakini cooperate a president is the easiest job. Why? A government is a structure. Na kila mtu ana uya wake. Wewe president uya wa CEO by the kwa organization yonde oneno ya Kamba TV director na wewe ana wewe muini bio. Nondo ninywe mwese program na eloran sasia na what. So just like that, president ana wewe na so I will want to enjoy and exchange my roles with William Ruto. Mr. President, nini we funny mono, but you can be a very good comedian. So let's talk about this. Talking of president, yes. Nuenda kutweka politician in any way? Yeah, now to a politician.
but nenda out a representative leader. There's a difference between a politician and a representative leader. An MP can choose to be a politician or a representative leader. Let me give you an example. Pea bunge kana watongo yoangi masa kuwawa na nduka amewa maisiasa lakini wa the ground with ya nima kunete we war and people know them with ya either ni kindu mathani kana pe projects sio meka in a very silent mode or in a very calm way, lakini nduka amewa maisiasa. Politics is a different game. Aya beange masa kuwawa politics masisi lakini vaya ground maidha mevo, lakini they are very good in politics which shape the country. So kila mtu akona strength yake. So for me, I'm not a politician, and I would not like to be one. I would like to be the other. Toke radio ni radio ambe siende radio nambe 2018 October. Baya radio maisha. Puno wana ambi radio. And now in Milele. Na ni dito radio ni ile maisha na o Milele. Umie maisha nike. Dieti iwe ya Milele. That was the only reason, by the way. Ndia butwa naenda. See, it's all about, we are all looking for money. If the money is, yes, mwana mukabita ba nuka nzembe kika ama nuka mamia ba. So uketwa CNN nduthi. Director will, in fact director atailaunch hapa kwa hii kama TV. It's all about growth. Ni skills you believe in as a show presenter for you to be a good show presenter? Very good questions. Mwenye alikuandikia producer kazi poa. Njia the interview ngakule makule mama no. Na ndina ajeta ni wani interview angule makule bogas, lakini I like your questions. They are very focused questions. Ta presenter wa radio. I have learned a lot. And I always appreciate. Skill number one is to dina masiro definite kana terms ngito kueleza. Skill number one ni ya we ready to learn. Nunu ndilika radio ndiye si what radio is all about. Lakini na celebu munini wa comedy. Na keka na alikilebu na attitude ya ma celebrity ndilani. But I sat back na nethuke isi ndi direct one producer, head of radios and all that. That's the skill number one that as a media personality you always take care of. Lazima we ready to learn every day because radio is dynamic. Number two skill, you have to be very creative. You have to be very, by creative I mean when nyamwethukisia lazima in a radio the audience is virtual auioni. So lazima ukue creative enough ku assume wana like kitu unasema. You have to be creative enough to bring something that you are sure that they will like. Otherwise utakuwa unajiongelesha. And number 3, of course, be updated. Nundu media is all about updating the listener. Kumutabia sila siende the latest news, the latest vibes. Now you in a competition with our social media. Why am I the way updated more than the social media? Then ulika studio uliko tabia ando siendo masioni yeso. You have to keep yourself updated. The next question gwesa kokole, I think not wasongea ni how do you keep your content fresh to your audience? A lot of research. Usanini biashara tolonge na oyo na pe musiaizia we naitu kuna biashara twasi wa hardware pe ungyo kuna biashara wa utakitali wa indo yangema kuna biashara wa retail shops. Pia research la meka hao namo with ya sokoni prices ya zindu si change ni makunie research mama na ndo meko adjust same way usanii ni biashara, so you have to research. Yutakwa nyita comedian. I have time to research on the latest trends of comedy.
I have to learn from wale watu wakubwa kuniliko. Lazima ni research from the successful brands onatusizi internationally. Lazima ni research on even sometimes we get to tutorials and get on learning. Anonyi mona kwitha wiko media niko gindo ati unenga wo mic no yambe yo kokuloboko. No, you have to research. You have to do a lot of research for you to be updated. Ni wikithasia interview in radios, you call politician kana almost anybody. Ila na ni breakfast show. We used to host politicians. Kila show ina scheme ya objectives. Breakfast show with the breakfast the show is open to political discussions and all that. But for now, only the drive show. Drive show is not skewed towards politics. Drive show is meant to create fun na mwedukisye bambe aminukile mwenaneza. So we rarely host politicians. We only host maybe artists. Ala me kwenda nyana drive show. But when I was doing the breakfast show in Radio Maisha and partly in Milele, host it, nimehost mpaka hata kina Raila Odinga nimehost na Ndongo Isia Akamba sio they think kina CS Alfred Mutua nimehost akina Mudavadi wote. Tunenge the strangest request we receive from a fan. Ni radio ni? Yeah. Strange. Yeah. But like kuboyo nduni fan ni strange, si strange, is ni normal. That's normal. Sindio? Strange. I don't think kama kuna strange, anything strange. Hakuna. Ni venye tu mafans wa huku si unajua mafans tu hata DM zangu huku zote zimejaa wasichana wenye wana I don't know. Tricky nakuanga nimekukufia. Tricky tunaweza patana. But that one is normal. It's just the normal excitement ya audience. Na I think that is the strangest one. Hakuna zingine. Na how does it feel? Hawezi hata ingia online DM imejaa. For now naamini ku heal from kindu tukita celebrity fever. Celebrity fever ikwata mundu the first time years of being a celebrity. But no bika abandu katulia okay there ni wazoya sindu izu na ni wa relax. Ita celebrity fever na ila ndugu. Celebrity fever ni lo miona brand ya mundu ya manika. Within that first year ndo maikoma nundu the brand thinks that hiyo ndio itakuwa hivyo forever and ever. So that time unaweza jipata imekuchanganya kidogo. Unaelewa kitu nasema? A random question. Pesa ni save weka na same pesa. The lowest amount. Hata zero. It depends. See, sometimes I can spend everything na inabaki zero. So mimi sio mtu wa maybe from 10k. Sasa mbona niweke minimum amount 10k na nafaa kutumia mafundi 8k. Does it make sense? Yeah. In fact, it's a very good topic. Mama nenda wete mundu baelese how artists should manage their resources or revenues. Nawe musanii na wakwata mbeza siaku utwa benki nikanao kazi ya bank balance account yakwa ni milioni umwe kana ningidi maana thanda tu. I'm not a good advisor, but think about it. Bese siagiki wa benki kana mpesa. Siya wakola si usia. Investment. Yes. Not really investment. Tuikwa siuthi ya kwata mpesa okasembo kwa muunda ni twa kola si utandithio kola si usiana. Sako ni siokie. Na sindu imuta itu ila waiya ngili yana siakubu in the next 3 months ila si 120. So mbona niweke pesa kwa mpesa na izani? Tusisi ya mpesa balance. Zero. No optimate the point is muno. Na bado oneke mpesa. Ona my bank account ila ni baona yo. We sayingi da zero. Sibika siendete mawayani yangi. Siendete kusoba. I personally ni decision la nekie. Bese sia kwa mbingi nilikaja sakoni. Nuno ne kuzisiana muno.
Waya bengi beki ndio sana. In fact they inategemea na account umefungua, but I think SACCOs and such financial schemes na other investments. Investment is yo kiembingia sanina nini zini machanuki. Ndukekala mbeza busi ili ndi mana okazi ya ni kitonga ni na milioni umwe. Within 1 year hiyo million itakuwa worth 1 million. Itakuwa imeshuka. So you better invest somewhere where your money is at least growing. Hata ukimake 10 shillings, that is money. Ikatwika suwa baingwa comedy na baingwa radio. Trick yako ndonge wepa? Yo na nyeyu maonola nika ni maingi mbewa su waweta ma comedy na radio. So what do you do? Nienda kwa siu lakini I do business. I do business in the sense of I look for money. Mali iko. Nyinti ula musanii ni kala ningasya. I netele msala wa radio kana nenda usobya show ya Comedy and Vibes by Expressway ni kwa tembesa no. Weka lonu kuumia msanii. Lazima mandembesa palaye. Regardless of where ono mundu na mukau ngakwato mundu ina idea ya kuinvest in something ona kinu ndezi bora inaniletea pesa. Yes. We fan wa mobile, which team do you support? Of course ona ni Messi, ona nimeweta na ambito tamuka. Chelsea. Ni Chelsea. In fact I'm the tactical online manager wa Chelsea in Africa. Okay. Ona ku Wembley ku ya Stamford Bridge ni mahambisi personally. I've even by the 90s Stamford Bridge. Na dibu bisini wa Chelsea na matabia and they na wakaona my social media and wakaniambia na very soon. Mnanichezea nyinyi. Anyway, there is a reason as to why kandi kawete ka nikasiri lakini sio nzo kulikila kwa sia kandi kawete so wete nyo kwenda ni fan wa football is part of my branding. Ando ingi maya elewa nikitumikila chao kiutuma ni brand ta football fans o ini ndimambe kuelewa naona kila celebrity na public figure you aenda kuyala ina team. Aligning myself with a football team has helped me get so many jobs. Nene dito ni brand ambassador wa Go TV for the last 3 years, courtesy of having fans who love football. So wakati nilianza kufanya hizo vitu ndio nilianza kuelewa the power in branding yourself towards towards some sports or that thing. Or you na followers ma Chelsea ngameto mundu ba studio kwake ona ndizi umaiya wengi sana and they are loyal because we share some common feeling. What are your future goals maybe in the next 5 years to come? My next 5 years to come, although we should not tell this to everybody, of course, you know, let's see TV. No etas steps ya kuzione na kustar na kuenda. Unaenda ombanika maana na bado. But generally naenda kwenda ni my own boss. Overall. In the next 5 years ndiye naenda kwenda ni kuna wea wa kuandika. Okay. Favorite drink? Ya kanisa ni kanelengi. Anyway, favorite drink? Naendete coffee. Coffee nondwa is a stimulant. Okay. No, a creative like me nahitaji kitu inanichangamsha. Coffee is my favorite drink. If not so, before nilike stage, soda wa Fanta, ila ya orange, ila ya kana kaini. Drinking soda? Nondwa nenga ya mundu sugar rush. Sugar rush is good for performance. For performance. Wilika stage wele the way hyped kidogo kuliko audience. Okay. No, I think whiskey. Na kwini na kuna nuansi na kudiviwe na kicho. Wewe bishop ndinaweta kino nye. By the kahawa na Fanta. Anyway. Your favorite food? Favorite food. First of all, like anaambe kutabia before niwe the favorite. I'm a very poor. Nisini meeta eater kana ni meeta chao. I'm a very poor at food.
hata ni shida yenye nilimekuwa nayo mpaka naenda kuona daktari ya kukula pia na ama ndio ntisidi na wewe hayo rene mwako ando mangula sangano endi my favorite food I will say ni kuku. Hiyo ndio nakuanga comfortable nayo. Kwambia wewe ni last born. Kuku. Si umeniuliza favorite, unajaniuliza yenye nakulanga. Hiyo ndio like ngapi bano ngethia buffet naambia na nguku. Hiyo ni favorite. Nondo Bachelo wenda up kwa muno neba. Ni Yesu. Ona ndina uwezo wako ya saizu ni dhande ndo ya. Kuku na ugali. Ugali naipenda. Okay. So that's your favorite food. Yeah. Cool. Tumi nukelia. Are you married, single, dating? The last. What are you thinking? For the last 3 years nikienda interview nimekuwa nikiambia watu I'm single. Then nikakuja nika notice kitu. Madema wapendangi watu single. So for the sake of my future, I am a married man. Warembo wa siku hizi wanapenda wanaume wameoa. I do not understand that. Okay. I'm a married man, by the ladies. I'm taken. Anyway, I'm bado sijaoa. But very soon. Very soon nitakuwa na settle. Yeah, okay. Any question to us or to me? To us or me? Yes, I have a question. Tia sema Kamba TV. Ni mkule kule. Kekatu live. Ni sisi ondu me ukule banga ukule. Anyway, my question may be Kamba TV nenda ukaangulilie director and everybody. Kamba TV mwena objective ya kugrow literacy nini ya region yitu. By that I mean it our public participation. Public participation is issues ilasi ukonya mwene ndi for example pe discussion yende ya finance bill. Na mwene ndi ulawe ku yande makindu kwa kitu makindu kisingo mulili sengine mako dao petu anisi ndu isu makegwa ni apitu kitiswe nani sindu sio makonya apitu kitwe na apitu kiwe ku lobby mone mazo yeye. But as a one of the roles of media I believe ni ku reach out to andwazu na ku make sure ni makikiwa ni the okay no ni sini TV na news and all that. But pe role yengwendo na naongeza kunia director simu ku form forums through Kamba TV sia kuhamasisha mwene about very important issues ila siende yako level yolo like public participation on policies angi kumatwa ya maujanja ala mona akuilo hizo na kwani ni bawe ukadhibuki timu Ngome Star na timu ya Kamba TV na NMB ukadhina mtaalamu tawa kulima wa poultry farming ukadhibuke ndizi kule kana they woni by the reaction is they cool. I will be part of it if you do that. Okay. Temi nukelia miwani ni thina metho ikana no ya obambi. Ni thina iti ya obambi kwanza hii miwani nuzo anendi kuelezea kwa branding ya nzumbuye muno nundwa brand ndiambia show ndia ina miwani but na teze kama no ni stage naambia ya miwani ni form 2 I'm short sighted na kuiso change na alikana yo stage ndumeona yake ya swag ngati but pole nikawazoesha mpaka wakazoea hii ni it's nini prescribed. Okay. Tia swag. Okay, thank you for coming kwa na vema jamaa mngona maikule ba man text yoyu mangulia hii sema ni wewe star when it taken asucho nesitiando mako ese nesitiando mako na mwana nanenga mwana nikethie makai naku uzi shono yaku ni ya makai mtani akana mbokethie makai mamulolongo akangethio general kana makai mamulolongo makai ma pipeline mandoni kama mekala embakasi
utawala by the way akamba utawala alafu ndi yutu ya masaku pa ya mwala nipo kwako ba ya mwala pe ndubeta wa mahaweli pa uchengo pa andu mwala muketheke muno na tauma mwala disembe ku ya kwi mama na tata makindu kundu kwetu wa mulili wako na nzime masiaze kipindi kichako muno asante memusi na makeria muno bio na kamba onde kwa jumla kama makitui kama mama saku tumwendete muno. Thank you. So thank you for coming. That was Mca Tricky. Aya kisongo chovina kikamba chovina. So that was Mca Tricky. Niko ndio sasa mswahili ngidenge sio kita sia Kamba TV. Tiwa Nesa nitawasta hamwala mwendo.